Welcome back, everyone. Wow, what a beautiful tribute to youth, the arts, and music. I hope you all enjoyed the film as much as I did. Now, please join us for our post-film discussion panel featuring director Chí Công, actors Hà Quốc Hà, and Trần Lê Thúy Vy. Welcome, everybody. For all of us at Vala and Viet Film Fest 2023, thank you for being with us and for watching. The film Good Morning and Good Night, Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi, was just so moving for me. I really, really enjoyed it. We're going to do this panel discussion in both Vietnamese and English. I'll do my best to translate the Vietnamese into English, but please forgive any mishaps along the way. I thought we would start actually with a little activity, something fun for the audience. So I'd like each of you to use just one word to describe this film. We'll do it popcorn style, so maybe down the row, and I'll tag the first person and you pass it on. Thúy mời các bạn dùng một từ để có thể nói về cái phim này. Thì Thúy sẽ bắt đầu với how about Công? Một từ thôi nhé. Just one word. Just one word for me is personal. Personal. Personal, yeah. Because in the very first draft of the story, when I decided to begin this project, it's based on my personal experience. First is my experience with the city, Ho Chi Minh, the Saigon, and the second is based on my personal experience when I live in the city for over 10 years, and I have time to with my youth and my friend and my college and my job. Everything happened here in this city. So this project is for me, if I can describe in one word, is personal. I love that. Yeah. Okay, next to you, Vy. Hey everyone. In order to use one word to describe the movie, I would like to use the word yours. And for me, at the beginning of this movie, I was trying to make it something that I call mine because I give my own story in that. I share my own perspective of the stories and also my emotion in the movie. But somehow it's been 5 years, and after that long period, I know that that story lives on and it will become yours, your personal perspective, your personal emotion toward the film. So yours would be the word that I want to give for the movie. I like that too. Last but not least, Hoàng. Với em thì em nghĩ là healing. Bởi vì kể từ sau khi mà xong bộ phim này, khi mà mỗi lần em xem lại bộ phim này, em cảm giác em ngày càng tốt hơn, và hầu như tất cả bạn bè hay là các fans của em hay là mọi người mà gặp em đều nói là họ cảm thấy được chữa lành sau khi mà họ xem cái phim này, và rất nhiều người đã nói như vậy với em, cho nên em nghĩ đó là cái từ thích hợp nhất. Em nói cái từ của em lại cho chị nghe. Healing. Feeling? Healing. Okay, vậy mình dịch ra. Okay, em chọn một từ tiếng Anh rồi, so thank you for making my job easier. But your explanation was beautiful. So my next question for all of you, thank you for playing along. It's like a game show. But I think this question is actually for director Công. Why did you make this film? You started to share with us that, it's based on your personal experiences navigating the city and encountering all these people along the way. But what made you make this specific film? Yeah. I have two reasons to make this film. The first reason comes when I walk around the city and I see many old building of the city has been destroyed for many years. When I was just a student, come to the city. It's a beautiful city with full of old building, full of heritage location, full of
the beautiful old golden day of Saigon for years. But when I grow up together with the city and people, they because we have to grow up, so we have to destroy some beautiful old things to move on to make the new things come to the city, and that make my heart feel so bad when some of my memory with those building, those location, those people, they become the past. They will not be there when I grow up or when my kids grow up. Yeah, so I want to make a film that we can keep that location in the film. So the next generation, when they watch our film, they can see, Saigon used to have that place, even though currently that place is not there anymore, but that place has been filmed in this movie, and they have memory with that location in this movie. So that's the first reason when I starting this study project, because I want to keep the beautiful place of Saigon in our film. And the second reason is that I have just go through my youth, and it's not an easy road when I go through my youth. I have to face with depression and some trauma, some really bad moment in my life during my youth because of I give so much passion. I go to my dream. I chase my dream. Sometimes I have to sell on the stuff in my to go for my dreams. So just the same either the main character in the story. So and I have go through that. So I want to describe my youth through the film. So when the audience, especially for the young audience, they watch the film, they can see themselves in the story. Because not only me, but many friends of mine, they go through the same situation just as me. They have to deal with the depression of youth. They have to deal with the unbalance in life. They have to deal with between the dream and the money to live. They have to deal with the families and their passion with something that they really love to do in their young life. So I want to make a movie that the youngster, they can see themselves in the story, and they can go through the bad day of their life just like me, that I can go through that. Yeah. That's so beautiful and moving. And for me, who I'm not a young person anymore, but I really connected to that theme as well when you were exploring how we have to sacrifice so much when we want to pursue our passion, and then you really struggle with guilt, right, and family obligation and duty. I think that these feelings will really resonate to many young people, not just Vietnamese people. So I think that there's that universal aspect of your, when you make it personal, it actually becomes so universal. So thank you for that. And your first reason about this being a memory project, right, a real tribute to the city, Saigon, is like a beautiful character in this film. But I want to turn to the other two beautiful characters, are the actors in this film, the stars. Can you describe what is special to each of the characters you play? Do you have any similarities with Thanh and Tâm in real life? And it's for both of you, so Hoàng, Vy, either one can go first. Lady first, okay. May I repeat? Do you have any similarities with Thanh or Tâm? Of course, yes. Before I answer this question, I want to like
do some little remark about this because for the very first step of the movie, Mr. Công have given us the opportunity to express our own stories, our own personality, and our own perspective about youth, about struggle, about our lives. So that's the reason why I do myself have some similarities with Thanh, of course, because I can show you one familiar thing about me and Thanh is that we are two girls, but have one thing in common is that we are all very strong. When we come to the time that we need to be strong, we will really be so strong. But in the other time, we make people feel that we are very like free, very do anything that we like, no boundary, nothing no string attached to us. But in a time that we need to be strong and independent, we are really, really be that. Yeah, that's the sense of me and Thanh. Cái điểm giống nhau Hoàng và nhân vật Tâm là làm rất nhiều bài nhạc nhưng mà không bài nào nổi hết. Là cái điểm đầu tiên. Và cái điểm thứ hai nữa là Hoàng thực sự trải qua những cái giai đoạn giống như là Tâm. Hoàng có những cảm nhận đó, có những cái lúc cảm thấy bản thân mình đã không còn sức để đứng lên nữa, không muốn tiếp tục nữa, và sau đó lại cố gắng để chấp nhận nó, nhìn nhận nó và cố gắng đi tìm. Đó là điểm chung giữa Hoàng và nhân vật Tâm. So Hoàng just said that there are 2 points that are very similar between him and his character. The first being he's created a lot of music but no hits. And the second being the interiority of the character. So they face a lot of similar struggles and have learned to become resilient and rise up above those struggles. So that's just so beautiful. And I also think your answer captures both aspects of my question about what makes these characters so special, right? So I want to ask a little bit about this music because Hoàng brought up the music, which is a big part of this film. It's unique because it relies on music to convey feelings, experiences, memories. Sometimes I get lost in the song and I want to know the lyrics so I can sing along. Can you share more about the soundtrack and your process for working with these independent musicians on the film? This part can I share in Vietnamese? It will be better for me. Yes. Okay. Yeah. Thì thực ra âm nhạc trong phim này thì nó tụi mình đến từ rất là nhiều cái nguồn khác nhau. Đầu tiên đó là cái nguồn đầu tiên là mình là một cái người nghe trên SoundCloud của mình, có một cái SoundCloud, một cái account mình nghe những cái bài hát indie của nghệ sĩ Việt Nam mà indie thì mình hay lưu lại để dành trong cái SoundCloud của mình. Thì khi mà mình bắt đầu với dự án này thì thật ra mình đã có một cái mong muốn từ đầu là mình sẽ muốn làm một cái phim âm nhạc, và mình muốn đó là sẽ một cái phim âm nhạc dành cho những cái người trẻ, giống như mình kể lúc nãy, đó là những cái mình muốn kể một câu chuyện cho những bạn trẻ khi mà họ phải đối mặt với những vấn đề của thế hệ của họ, và mình muốn dùng âm nhạc như một cách để mà mở lòng ra, giữa các nhân vật mở lòng ra với nhau, và cũng là một cách để mà mình đến được trái tim của khán giả một cách nó dịu dàng, nó dễ thương, nó đáng yêu nhất có thể. Thì cái đầu tiên đó là mình đi tìm những cái bài trên SoundCloud của mình, và cái nguồn thứ hai đó là trong cái casting 2 bạn diễn viên chính đó, thì mình cũng có hỏi 2 bạn là với phân đoạn này, nếu 2 bạn là nhân vật đó thì 2 bạn sẽ hát ca khúc gì cho cái người bạn diễn của mình, hoặc là trong cái khoảnh khắc đó 2 bạn sẽ nghĩ đến bài hát nào đó. Thì trong cái buổi casting và cả những cái buổi làm việc sau đó với 2 bạn diễn viên thì 2 bạn đã cho mình thêm những cái phương án sử dụng bài hát khác, và trong phim cuối cùng đã sử dụng một số bài do 2 bạn diễn viên của mình giới thiệu, mà trước đó mình hoàn toàn không biết những bài đó. Ví dụ như là có mấy bài của bạn, bài mở đầu phim, bài mở đầu phim là bài của nhóm nhạc là Bụi Gió. Lúc mà Hoàng đứng trên sân thượng hát trong buổi sáng bình minh thì bài đó là mình không biết, Hoàng là người giới thiệu cho mình.
và cả cái bài lúc mà Hoàng đi tìm nhân vật của Hoàng đi tìm nhân vật của Vi ở trên Đà Lạt và vô trong một cái nhà máy có một cái band nhạc đang chơi trong đó và Hoàng đã hát cùng cái band đó, thì đó cũng là cái bài mà Hoàng đã giới thiệu cho mình. Còn Vi thì em giới thiệu bài cái bài trước trong chùa đúng không? Đúng rồi. Đó, trong chùa thì trong lúc mà nhân vật của Hoàng bước vào được Vi vẫn dẫn vào trong chùa để mà gặp một cái người bạn đã mất, thì lúc đó thì khi mà Vi đứng ở trước cái gương và bắt đầu cất cái tiếng hát giống như là vừa để dành tặng người bạn đã mất của mình, mà cũng là cái tâm sự của nhân vật của Vi lúc đó. Thì cái bài hát đó là Vi đã giới thiệu cho mình. Trước đó mình cũng biết cái bài hát đó nhưng mà mình không nghĩ là nó hợp cho cái phân đoạn đó, cho đến khi Vi bước vào và Vi đồng cảm mình với nhân vật thì tự nhiên cái bài hát đó xuất hiện, và cuối cùng nó cũng là một trong những khoảnh khắc mà mình thấy được rất là nhiều bạn khán giả dành cái tình cảm cho cái phân đoạn đó. Thì giống như Công nói là đây là mặc dù là một cái dự án nó được khởi nguồn từ một cái rất là cá nhân, rất là personal của Công, sau đó là cộng thêm những cái yếu tố cá nhân của hai bạn diễn viên nữa, nhưng cuối cùng thì nó lại trở thành một cái giống như bạn nói là nó là thành cái universal của mọi người. Và đến bây giờ sau 4 năm bộ phim ra mắt khán giả thì nó đã trở thành của khán giả luôn rồi, và rất nhiều ca khúc trong đó thì khán giả họ vẫn luôn hay nhắn cho tụi mình, họ rất là vui hoặc là họ rất là hạnh phúc khi mà lâu lâu đi đâu đó nghe lại một cái bài hát của phim và họ nhớ đến phim, thì tụi mình cũng rất trân trọng cái điều đó. Cho Thúy xin phép dịch lại nhé. So Công just shared his process for incorporating music into the film, and so he's always wanted, to make a film, make a musical film that was geared towards youth. And he's listened to a lot of indie music on SoundCloud, and then he used music to really consider how to really open our hearts as we're viewing a story. So when he was casting the actors, one of the processes he describes is a really collaborative one, where the actors actually brought in and suggested songs that they loved. And that really brought a lot of nuance to the project too, because from something that was deeply personal to one person, the actors also brought in their favorites, all of their musical favorites, and then it became this really great collaboration between a whole team. So that's so inspiring to hear, for me, to hear a director talk about their process and really how they think of making art, right? That it's not just the vision of one person. It can change and adapt to the skills and talents of those that he brings along the way. So thank you for that. So that brings me to this next question about art, right? The film has this really wonderful focus on art forms as a way into storytelling. How do you think that Vietnam's youth relates to art in its many forms today? And this is for all of you. Thì Hoàng thử trả lời câu này. Hoàng đang học ngành phim. Để con học câu hỏi là gì? Hai bạn là hai người trẻ hơn Công, thì có thể là hai bạn sẽ có thể trả lời câu này nó gần gũi với giới trẻ hơn, ở góc độ là những cái người trẻ Việt Nam bây giờ họ kết nối như thế nào với nghệ thuật, đúng không? Dưới nhiều hình thức khác nhau. Em nghĩ là với lứa tuổi quen đi thì đa phần mọi người sẽ kết nối với nghệ thuật thông qua mạng xã hội, hoặc là đa phần hiện tại là thông qua mạng xã hội, bởi vì khi mà họ lướt TikTok hay họ xem Facebook, Instagram vài cái gì đó thì những sản phẩm của nghệ sĩ sẽ xuất hiện trên mạng xã hội là phần lớn, thì lúc đó họ sẽ kết nối với lại nghệ thuật. Và sau khi kết nối nghệ thuật thì thường các người trẻ bọn em sẽ kiếm cộng đồng để mà tham gia vào, chẳng hạn như là nếu bạn đó thích vẽ, bạn đó sẽ kiếm những người thích vẽ về cái kiểu đó, hay là bạn đó thích rap thì bạn sẽ kiếm một cái hội nhóm về rap và mọi người sẽ join chung với nhau, rồi bắt đầu họ sẽ cùng nhau làm một cái dự án nào đó. Đó là cách mà tụi em kết nối trong nghệ thuật. So Hoàng just shared that for youth in Vietnam especially, one of the primary ways that they connect
to the arts in its many forms is through social media. At first searching out what's available online, and then from that initial inspiration, they form communities and make connections and potential collaborations to create more art. So that's really inspiring to hear that youth are really leveraging the power of social media to build community. I think my generation is a little bit older. We don't do that as well as you. Vy, do you want to also answer that question? Yes, actually, I have something to share about this question too. For me, I'm considering myself as both Gen Z and also millennials. So I do really have the chance to experience the Saigon in also heritage life in previously, and also the modern life that is evolving nowadays. But not everyone, and especially the youngster, have the chance to experience both side of Saigon like that. And also, Mr. Cook has previously shared that he wants to keep that and make it lifetime thing for people to enjoy and get a chance to experience. So that's the reason I think that people nowadays can feel with the movie arts about, because we in the movie we show the sign of arts of Saigon that is very vintage and heritage, and everyone can rewatch it all the time to experience that. Yeah. Yeah, so this is still kind of related to art form, but I want to focus more on the filmmaking that you do as an art form. If you can share with us a little bit more about the cinematography for this film. It was so beautifully shot, right? The image of Saigon that I recall from the film that I carry with me is one where the streets are beautiful. These shots where you're looking down onto the city, everything looks so beautiful. How did you choose these shots? What was your vision for the cinematography? Chắc mình sẽ xin phép nói tiếng Việt luôn cho nó có cảm xúc hơn một xíu. Thì về phần cinematography của phim thì lúc mà mình làm việc với bạn cinematographer của mình, đó là bạn Lê Văn Hoàng, thì mình có trao đổi với Hoàng là mình muốn cái phim này nó giữ sự chân thật trong cái cảm xúc của hai nhân vật. Một trong những cách mà tụi mình giữ cái sự chân thật đó là tụi mình sử dụng rất nhiều cái cú máy dài, cái long shot. Tại vì trong cái long shot thì mình không kết cảnh, và những gì mà các bạn diễn viên sống trong nhân vật ở trong cái khoảnh khắc đó thì nó là như vậy, chứ nó sẽ không có được tác động bằng dựng phim để mà thay đổi cái cảm xúc của các bạn. Nên là trong phim mình có đến khoảng 15 cái long shot, cú máy dài, để mình cố gắng giữ cái sự chân thật trong cảm xúc của các bạn. Và một cái thứ hai mình chia sẻ với Hoàng đó là mình mong muốn cái máy quay á, nó giống như một cái người khách du lịch mà đi theo chân hai bạn này. Tức là khi mà hai bạn này đến một cái địa điểm nào đó thì ở đó sẽ có những cái người, có thể là người dân hoặc là người khách du lịch, họ đang ở đó, thì cái máy quay phim, cái camera của mình nó sẽ trông giống như là một cái người đó, họ đang quan sát hai người bạn trẻ này đi trong cái không gian đó, để mình giữ cái sự khách quan cho câu chuyện của hai bạn. Nên là rất ít khi máy quay vào cận gương mặt của hai bạn diễn viên chính. Thì gần như là cái cảnh quay cận nhất của Vi á, là khi mà hai bạn ở trong cái quán cà phê buổi tối, lúc mà Vi lên hát một cái bài hát xong, và mình thấy được rất là cận gương mặt của Vi. Thì đó là cái khoảnh khắc mà nhân vật họ nói lên tiếng lòng của họ rõ nhất, và mình cho phép khán giả được đến gần nhất cái nhân vật của mình. Còn trước đó là gần như là mình chỉ quay những cái cỡ trung hoặc là rộng hai bạn thôi. Thì đó là một cái suy nghĩ của mình về cái cinematography của phim này. Tại vì đó cũng là lý do mình cast hai bạn hoàn toàn mới cho cái dự án. Tại vì mình muốn giữ cái sự trong trẻo cũng như là sự thành thật nhất có thể với của các nhân vật, với câu chuyện của họ. Và mình muốn khán giả khi mà nhìn thấy hai bạn này á, sẽ giống như là khán giả đang nhìn thấy một cái người bạn của họ, một người bạn trong rất nhiều những người bạn của họ đang ngồi nói chuyện với nhau,
trong một buổi cà phê, hoặc là đang đi dạo với nhau nói chuyện. Và khán giả cũng giống như là cái camera, được quyền quan sát, có thể nhìn qua bên trái, nhìn qua bên phải, hoặc nhìn hai bạn này, hoặc là nhìn cái cảnh phía sau lưng của họ. Mình không cố gắng để mà ép khán giả phải nhìn vào cái gì cả, nên mình sử dụng rất nhiều cái cú máy dài và góc rộng hoặc là góc chung là như vậy. Thì cho đến cuối cùng thì cái cinematography của phim mình cố gắng giữ cái sự chân thật nhất có thể của câu chuyện này. Okay, so Công just shared his, his view on how to capture the authenticity or the truth of the narrative that he's trying to shape through these two characters' day-long journey, and some of the strategies that he and his cinematographer Lê Văn Hoàng uses are these long shots, and many of the scenes that kind of take us, the viewer, along this journey with, as though we're accompanying the two characters, right, during their as they pass through different scenes in Saigon. One of the ways, one of the moments when we actually really get up close and personal with the two characters was in the cafe, kind of this intimate moment when, Thanh had just finished a song, right? But otherwise, most of the time, we're sort of like companions along for this day-long journey. So that really creates like a sense of, for me at least, adventure going along with them. Thank you for explaining that. That's really interesting for me. I don't know anything about filmmaking, so your intentions really worked. I think I did feel like a friend, just kind of hanging out with them all day long. My last question, and this is for all of you to share, because we do, Viet Film Fest has a pretty strong tradition of community outreach where we bring young people like from high school to view our films, but we also bring, seniors, elders in our community. There's a lot of intention to bridge the generations, and there are a lot of young folks who are still really anxious about pursuing the creative arts, right? Their passion, the things that they really care about, because there's so much pressure to go into an industry that will make money or do something that their family expects them to do. So for all of you, can you share some wisdom or what tips you would give to aspiring filmmakers or actors from the Vietnamese community who are just starting their careers? Okay. Chắc mình đầu tiên, tại vì mình ra bộ phim của tụi mình thì đã làm được, bắt đầu thì đã cách đây 5 năm, còn đến với khán giả thì được 4 năm rồi. Và mình cũng khi mà mình bắt đầu cái dự án đó thì thật ra Công cũng là người bắt đầu luôn, và hai bạn cũng là người bắt đầu luôn. Cả ba tụi mình đều là những người rất mới trong ngành phim vào thời điểm mà cái dự án phim được khởi động. Thì thật ra lúc đó thì tụi mình ở góc độ đầu tiên của Công thì Công chỉ có một câu chuyện muốn kể. Đó là mình nghĩ rất đơn giản vậy thôi, tức là mình có một câu chuyện về tuổi trẻ của mình có những cái bối cảnh rất là đẹp của Sài Gòn, mình muốn ghi lại. Thì lúc đó mình mới rủ các bạn trong nhóm làm phim mà mình quen đó, thì tụi mình cùng nhau bấm mấy dự án phim. Nó bắt đầu từ một cái lý do rất đơn giản như vậy. Thì lúc đó mọi người cũng nói là mọi người khi mà coi cái phim thì mọi người cũng thắc mắc là cái anh đạo diễn này là ai, hay là hai cái bạn diễn viên này là ai. Có rất nhiều người hỏi câu hỏi đó, nhưng mà tụi mình thấy là cái việc mình là ai khi mà mình bắt đầu á, đôi khi nó sẽ có một thứ quan trọng hơn mình cần phải trả lời, đó là câu chuyện tụi mình muốn kể là cái gì. Thì lúc đó thì rất là may là tụi mình biết rất rõ là tụi mình muốn kể cái gì trong câu chuyện này. Và cuối cùng thì sau 4 năm bộ phim ra mắt thì cái câu chuyện nó đã trở thành của khán giả, và nó dẫn tụi mình đi những cái hành trình mới rất là xa. Và giống như là cái Viet Film Fest lần này, thực ra tụi mình cũng hoàn toàn không ngờ là sẽ có được trình chiếu trong cái festival của mình, hoặc là tụi mình được gặp rất là nhiều người bạn mới sau cái bộ phim đó, và nó mở ra cho mình những cái hành trình mới, những cái dự án phim mới, những cái cơ hội làm việc mới từ cái bộ phim. Thì nếu có một lời khuyên cho những cái bạn làm phim bắt đầu á, thì lời khuyên của mình đó là các bạn hãy cứ làm thôi. Nếu mà mình có một cái ngân sách vừa phải, một cái low budget, thì mình hãy rủ những người bạn của mình, anh em của mình
những người mà đã cùng đi với mình trong nhiều năm, hãy thử nhảy vô làm cái phim cùng với nhau. Mình đừng quá đặt nặng là cái dự án phim đó phải là một cái blockbuster hay là một cái thắng doanh thu phòng vé hay gì hết. Mình nghĩ là khi mình bắt đầu thì mình hãy làm hết sức có thể trong cái khả năng của mình, và phần còn lại thì khi mà mình đã cố gắng làm cái phim tốt á, kể một câu chuyện thật hay á, thì những gì tiếp theo nó sẽ dẫn mình đi, bộ phim nó sẽ dẫn mình đi, rồi những khán giả yêu mến bộ phim sẽ dẫn mình đi, và mình sẽ không hề biết được là tương lai của mình tiếp theo là như thế nào. Nhưng mà nhờ cái bộ phim, phải có bộ phim thì tụi mình mới có cái hiện tại này. Đó nên là lời của mình chỉ đơn giản là nếu bạn muốn làm phim thì hãy cứ làm phim thôi, và làm trong cái khả năng của mình, nhưng mà hãy làm tốt nhất trong cái khả năng của mình, thì và để cho tương lai quyết định là bộ phim sẽ dẫn mình đi đến đâu. Yeah. So Công just shared that, the film was released 4 years ago, and all of them in this project are brand new to filmmaking. Back then, he just had one story to tell, and so he invited his good friends on this journey with him to make something. So he said that it started out very simply with just, a story that he wanted to share with the world. And he says, your identity is where you begin to find your voice is when you really can start to, create something that you put into the world and share. So find out what is the story that you want to share. And after the film's release, he found that the film really opened up some doors, opened up some networks for him. So his advice for you is just do it, like Nike. Work with what you have. Don't worry about the budget. That, if you have a small budget, invite friends to help you out. Don't aim for, all the things that you think are the epitome of success, like, selling out tickets or having a blockbuster hit. Just do your best. Work and put that work into the world. I hope I summarized that well. Yeah. How about you, Hoàng Vy? What advice would you have for young aspiring actors? I think Mr. Công has already show almost everything I want to share too. But I want to add some more is that for a youngster, when they do anything, I know it because I be like that, and when I was about to do anything, I would always consider about how success is gonna be, either in film or other industry. But I want to share something that keep in mind that success are small wins. Every little business, everything you do every day is success. You wake up, you keep doing your dream, you keep purchasing your passion is success. And days after day, for in that period of time, when you look back, you know that you did something. So just do it, and that is small wins. You can do it one day. How about you? Với Hoàng thì là đứng về góc độ viên thì Hoàng nghĩ là nếu mình là người mới bắt đầu thì nên chuẩn bị hết tất cả những cái kỹ năng cần thiết, và những kỹ năng đời sống thường ngày, ví dụ như nấu ăn, lái xe, chơi đàn. Bởi vì Hoàng được chọn là bởi vì Hoàng cũng biết chơi đàn cho vai diễn này, thì và Hoàng nghĩ là nên chuẩn bị các kỹ năng đó, nó từ có thể là những cái kỹ năng bình thường thôi cho tới những kỹ năng về chuyên về phim hơn. Sau đó thì Hoàng nghĩ là mình hãy biết ơn tất cả dự án đến với mình, và cảm ơn những dự án đã hoàn thành, và biết ơn những điều đó đã xảy đến với mình. Yeah. I love that. So Hoàng just reminds us to really be prepared, get prepared, prepare yourself in ways that can be very simple. And he gives the example of like learning how to cook or drive, or in his case, like play the guitar, and just work on it like it is your craft. And the second part that he shared is really to reflect an attitude of gratitude, which is what I say to my kids all the time too, to be grateful for the opportunities that you have that come your way. So those are such wise, just like a great gathering of advice for our young people. And I think that's so universally relevant across communities. I know for our community, for sure, young people would appreciate hearing from those who they see making really incredible art up there, sharing their wisdom. So I think that is a good note to end.
I want to thank all three of you for being so generous with your time. And I can't wait to meet you in person at Viet Film Fest when we screen your film on the big screen on October 7th. Yeah. Thank Thank you. Yeah, thank you so much. Có một cái nhỏ mà Công muốn chia sẻ thêm xíu thôi, là về cái câu hỏi của câu hỏi cuối cùng ấy. Thì thực ra là Công có nhiều, sau này có rất nhiều bạn diễn viên hỏi Công là ngày xưa tại sao lại chọn hai bạn này tham gia dự án này. Đó, thì Công thực ra nãy Hoàng nói là Hoàng được chọn do biết đàn, mà không phải vậy. Thực ra mình chọn hai bạn tại vì hai bạn đều là hai người kể chuyện rất là hay. Trong cái buổi casting thực ra mình không có nói các bạn phải hóa thân làm nhân vật quá nhiều, mà mình kêu các bạn kể về những cái trải nghiệm cá nhân của các bạn, liên quan đến cái câu chuyện của tụi mình, hay là liên quan đến những cái bản nhạc mà mình chọn. Đó, thì khi mình nghe các bạn tâm sự thì mình thấy hai bạn đều có một cái thế giới nội tâm rất là dày, dù về tuổi đời của hai bạn ấy còn rất trẻ, nhưng mà các bạn đã trải qua rất nhiều cái câu chuyện trong đời mình. Và mình nghĩ lời khuyên của mình cho các bạn diễn viên đó là các bạn hãy sống hết mình trong tuổi trẻ của mình, để các bạn có thật nhiều câu chuyện. Thì chính những câu chuyện đó sẽ làm dày lên cái trải nghiệm của các bạn và cái cảm xúc, cũng như là cách các bạn biểu đạt những cái cảm xúc đó ra với thế giới. Thì đó cũng là một trong những cái lý do mà Công sẽ đi tìm các bạn. Công luôn muốn tìm những bạn có thể kể câu chuyện đầu tiên là của các bạn, và tiếp theo là kể câu chuyện của chúng ta hay nhất, cảm xúc nhất. Yeah. That's wonderful. So Công just shared that, you know, he chose these two actors really because they are great storytellers. They're open to sharing their wealth of lived experience. So even for two people who are very young, who look very young, but they have in fact, you know, a great deal of experience and like a richness to the way that they process and share those experiences with the world. So his advice based on that is, for all you young people, go out there and live your life to its fullest in all of your glory as young people. That's very uplifting to hear, that kind of encouragement from a director. So thank you so much. Yeah, thank you. Thank you all. It's so wonderful to meet you. And I will also be your moderator for the live Q&A on October 7th. Yeah. See you.